जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय जय यशोदनन्दना जय व्रज जनरञ्जना जय व्रज जनरञ्जना जय जय व्रज जनरञ्जना जय व्रज जनरञ्जना जय यमुनतीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय 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 जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय जय यशोदनन्दना जय व्रज जनरञ्जना जय व्रज जनरञ्जना जय जय यमुनतीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय श्री श्री राधा माधव की जय श्री श्री राधा कृष्ण ललिता विशाखा की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री गौर निताई की जय श्री ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की श्रील गुरुदेव की
निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। जय प्रभु, ट्रांसलेशन ऑनलाइन। Hare Krishna, am I audible, Prabhuji? Am I audible in temple? Hare Krishna, can you hear me, Prabhu? Am I audible? Yeah, yes, am I Prabhu. audible in temple? Little. Can you hear me? I don't. Okay, Prabhuji. Not very clear. Not clear. Okay. Now better. Okay, now is it okay? Hare Yes. Krishna. Yes, am I Prabhu. audible clearly? Yes, Prabhu. Okay, Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudirayet नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी. So we are reading from verse number Canto 1, chapter 12, verse 12, 1, 12, 12. ततः सर्वगुणोदर्के सānukūla-grahodaye jajñe vaṁśa-dharaḥ pāṇḍor bhūyaḥ pāṇḍur ivaujasā tataḥ sarva-guṇodarke sānukūla-grahodaye jajñe vaṁśa-dharaḥ pāṇḍor bhūyaḥ pāṇḍur ivaujasā tataḥ sarva-guṇodarke sānukūla-grahodaye jajñe vaṁśa-dharaḥ pāṇḍor bhūyaḥ pāṇḍur ivaujasā. प्रभु ततः सर्वगुणोदर्के सānukūla-grahodaye jajñe vaṁśa-dharaḥ pāṇḍor bhūyaḥ pāṇḍur ivaujasā ततः सर्वगुणोदर्के सānukūla-grahodaye jajñe vaṁśa-dharaḥ pāṇḍor bhūyaḥ pāṇḍur ivaujasā tataḥ sarva-guṇodarke sānukūla-grahodaye jajñe vaṁśa-dharaḥ pāṇḍor bhūyaḥ pāṇḍur ivaujasā tataḥ sarva-guṇodarke sānukūla-grahodaye jajñe vaṁśa-dharaḥ pāṇḍor bhūyaḥ pāṇḍur ivaujasā tataḥ sarva-guṇodarke sānukūla-grahodaye jajñe vaṁśa-dharaḥ pāṇḍor
bhūyaḥ pāṇḍor ivaujasā. Mataji. Udarke. sānukūla-grahodaye. jajñe vaṁśa-dharaḥ pāṇḍor. bhūyaḥ pāṇḍor ivaujasā. tataḥ sarva-guṇodarke. sānukūla-grahodaye. jajñe vaṁśa-dharaḥ pāṇḍor. bhūyaḥ pāṇḍor ivaujasā. tataḥ, thereupon, sarva, all, guṇa, good signs, udarke, having gradually evolved, sānukūla, all favorable, grahodaye, constellation of stellar influence, jajñe, took birth, vaṁśa-dharaḥ, heir apparent, pāṇḍoḥ, of Pāṇḍu, bhūyaḥ, being, pāṇḍuḥ iva, exactly like Pāṇḍu, ojasā, by prowess. Translation and purport by His Divine Grace Sabha Charana Ravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Please repeat. Thereupon, when all the good signs of the zodiac gradually evolved, the heir apparent of Pāṇḍu, who would be exactly like him in prowess, took birth. Purport, please hear. Astronomical calculations of stellar influences upon a living being are not suppositions but are factual, as confirmed in Śrīmad-Bhāgavatam. Every living being is controlled by the laws of nature at every minute, just as a citizen is controlled by the influence of the state. The state laws are grossly observed, but the laws of material nature, being subtle to our gross understanding, cannot be experienced grossly. As stated in the Bhagavad-gītā 3.9, every action of life produces another reaction which is binding upon us, and only those who are acting on behalf of yajña, Vishnu, are not bound by reactions. Our actions are judged by the higher authorities, the agents of the Lord, and thus we are awarded bodies according to our activities. The law of nature is so subtle that every part of our body is influenced by the respective stars, and a living being obtains his working body to fulfill his terms of imprisonment by the manipulation of such astronomical influence. A man's destiny is therefore ascertained by the birth time constellation of stars, and a factual horoscope is made by a learned astrologer. It is a great science, and misuse of a science does not make it useless. Mahārāja Parīkṣit, or even the Personality of Godhead, appear in certain constellations of good stars, and thus the influence is exerted upon the body, thus born at an auspicious moment. The most auspicious constellation of stars takes place during the appearance of the Lord in this material world, and it is specifically called Jayanti, a word not to be abused for any other purposes. Prabhupada has a hidden meaning behind this. We will discuss this as we go along. The most auspicious constellation of stars takes place during the appearance of the Lord in this material world, and it is specifically called Jayanti, a word not to be abused for any other purposes. Mahārāja Parīkṣit was not only a great Kshatriya emperor, but also a great devotee of the Lord. Thus he cannot take his birth at any inauspicious moment. As a proper place and time is selected to receive a respectable personage, so also to receive such a personality as Mahārāja Parīkṣit, who was especially cared for by the Supreme Lord, a suitable moment is chosen when all good stars assemble together to exert their influence upon the king. Thus he took his birth just to be known as the great hero of Śrīmad-Bhāgavatam. The suitable arrangement of astral influences is never a creation of man's will, but is the arrangement of the superior management of the agency of the Supreme Lord. Of course, the arrangement is made according to the good or bad deeds of the living being. Herein lies the importance of pious acts performed by the living being.
Only by pious acts can one be allowed to get good wealth, good education, and beautiful features. The samskaras of the school of sanātana-dharma, man's eternal engagement, are highly suitable for creating an atmosphere for taking advantage of good stellar influences, and therefore garbhādhāna-saṁskāra, or the first seedling purificatory process prescribed for the higher castes, is the beginning of all pious acts to receive a good, pious and intelligent class of men in human society. There will be peace and prosperity in the world due to good and sane population only. There is hell and disturbance only because of the unwanted, insane populace addicted to sex indulgence. Jai Shri Shri Jivangai Sabai Charanaravindha Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Transcendental Purports ki Jai. Om Ajnanatimirandasya Jnānan Janashalakaya Shurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakada Mahyam Dadati Swapatantikam Vandeham Shri Guroho Shri Yutapadakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganaragunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijanasahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahaganalalita Shri Vishakhanvitanscha He Krishna Karuna Sindho Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabho Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukham Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yatkripa Tamaham Mande Shri Gurun Dinatarinam Shri Paramananda Madhavam Shri Chaitanyamishwaram Namo Vishnupada Vishnu Prashthabhutale Śrīmate Mahāvishnu Swamniti Namne Namo Vishnupada Vishnu Prashthabhutale Śrīmate Bhaktivedanta Swamniti Namne Namaste Saraswate Deve Gauravani Vicharini Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshatarini. So we are in this particular chapter, the very beautiful chapter. It's called Birth of Emperor Parikshit. Prabhu, you can translate. இந்த குறிப்பிட்ட அத்தியாயத்தில் நாம் இருக்கிறோம். இது ஒரு மிக மிக அழகான அத்தியாயம். இதன் தலைப்பு பரிக்ஷித் மகாராஜரின் பிறப்பு. If you see, one thing very unique about this chapter is that in whole of Bhagavatam you have chapter for birth of Shri Krishna, Lord Krishna, right? We don't have any other. We don't have, very rarely do we see a chapter dedicated for someone else's birth. இந்த அத்தியாயத்தின் சிறப்பம்சம் என்னவென்றால் பாகவதம் முழுவதும் கிருஷ்ணரின் பிறப்பு வெகு விமர்சையாக விளக்கப்படுகிறது. மற்ற எந்த நபரை பற்றியும் இப்பொழுது இந்த அத்தியாயத்தில் இவர் பிறப்பு விளக்கப்படுகிறது. மற்ற எந்த நபரின் பிறப்பை பற்றியும் பாகவதத்தில் பெரிதாக விளக்கப்படவில்லை. But this is a unique chapter where the whole chapter is dedicated for birth of Mahārāja Parīkṣit alone. இது ஒரு விசேஷமான அத்தியாயம். மொத்த அத்தியாயம் பரிக்ஷித் மகாராஜரின் பிறப்பை பற்றி மட்டும் விளக்குகிறது. So it shows how much importance does Parikshit Maharaj have in the whole the universe of Bhakti cult. பக்தி வழிபாட்டு வழிமுறை பிரபஞ்சத்தில் பரிக்ஷித் மகாராஜர் எத்தனை முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர் என்பதை இது நமக்கு விளக்குகிறது. So we have been hearing about the various qualities that Parikshit Maharaj will have and how it will be coming as we go along. But so far the Lord had saved Parikshit Maharaj in the womb of Mother Uttara from the Brahmastra weapon itself. We know that in past time.
பரிச்சித் மகாராஜரின் அற்புதமான குணங்களை பற்றி பின்வரும் பகுதிகளில் விளக்கப்படும். இதுவரை நமக்கு தெரிந்தவரை பரிச்சித் மகாராஜர் உத்தரையின் கருவில் காப்பாற்றப்பட்டார். பகவான் கிருஷ்ணரால் பிரம்மாஸ்திரத்திலிருந்து பரிச்சித் மகாராஜர் உத்தரையின் கருவில் காப்பாற்றப்பட்டார். And this verse specifically talks about the Mahārāja Parīkṣit actually taking birth. இந்த பதம் பரிச்சித் மகாராஜரின் பிறப்பை பற்றி குறிப்பிட்டு விளக்குகிறது. So, very important few words from the Sanskrit verse itself, if you see, tataḥ sarva-guṇodarke, guṇa udarke, right? All the good signs having gradually evolved of what? Sānukūla-grahodaye. Sānukūla-grahodaye means all the grahas, they are all exhibiting their auspicious influence. We know in our science also to a certain extent that all the grahas, there are so many ways in which they exhibit their auspicious and inauspicious influences. That is their duty according to the time, according to the karma, and so many factors are there. இங்கே அனைத்து மங்களகரமான அறிகுறிகளும் வெளிப்படுத்தப்பட்டது. அனைத்து கிரகங்களும் மங்களகரமான அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்தியது. நமக்கு தெரியும், அறிவியல் நாம் படித்திருக்கிறோம், கிரகங்கள் சில சமயம் மங்களகரமான அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்தும், சில சமயம் அமங்கலகரமான அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்தும். And you see, Prabhupada writes in the Purport that this laws of nature is so subtle that the constellations are arranging themselves in some auspicious positions, right? But it is so subtle because it is dependent on the time, it is dependent on our karma also. So, suppose two people are taking birth at the same time, but one has his bad karma and another person has good karma from his past lives. They both will be taking at the same time, and all the grahas will be in the same position, right? But it is so subtle that even though they are in that position, according to the living entity's past karma, their life will be either auspicious or inauspicious. Got it? It will be the same position only. Yes, Prabhu, please go ahead. இங்கே சூட்சுமமான விஷயம் என்னவென்றால், அனைத்து கிரகங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட அமைப்பில் அமைந்திருக்கும். இரண்டு நபர்கள் ஒரே சமயத்தில் பிறக்கிறார்கள் என்றால், ஒருவருக்கு அவர் செய்த நல்ல கர்மவினை காரணமாக நல்ல விளைவுகளை தரக்கூடிய வகையில் அவருடைய ஜாதகம் அமையும். இன்னொருவருக்கு கிரகங்கள் அதே நிலையில் இருந்தால் கூட, அவர் அதே சமயத்தில் பிறந்தால் கூட, அவர் தீய கர்மவினை செய்திருந்தால் அதற்கேற்ப அமங்கலமான அறிகுறிகள் அவர்கள் ஜாதகத்தில் அமையும். See, for example, our actions are judged by the higher authorities, the agents of the Lord, and thus we are awarded bodies according to our activities. The law of nature is so subtle that every part of our body is influenced by the respective stars, and a living being obtains his working body to fulfill his terms of imprisonment in this body by the manipulation of such astronomical influence. So, all these planets, they all have their influence on us, right? But the planet doesn't do it on their own. They don't come and take, okay, this person, I want to take revenge on him, come on, let me go and give him inauspicious thing. No. We have done some auspicious or inauspicious activities in the past to give that. Krishna has given these positions, how they are positioned themselves, right? So, I cannot say that today I will do I will put some ring here and I will change the influence of so and so, Mangal Graha, this Graha, that Graha. We cannot do that. To a certain tiny extent, maybe it may be 0.0001% or whatever. But that is not going to change our whole karma like that, right? நம்முடைய கர்மவினைக்கேற்ப கிரகங்கள் நம்முடைய ஜாதகத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் அமைகிறது. இது அனைத்தும் நம்முடைய கர்மவினையை சார்ந்து இருக்கிறது. இது கிருஷ்ணரின் ஏற்பாட்டின் பேரில் நடக்கிறது. எனவே நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு குறிப்பிட்ட மோதிரத்தை அணிந்து கொண்டால் நமக்கு வரக்கூடிய தீயிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் என்றெல்லாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. சிறிதளவு அந்த கிரகத்தின் தாக்கத்தை இது போன்ற
பரிகாரங்கள் தடுக்கலாம். ஆனால் முழுமையாக நம்முடைய கர்மவினைக்கு ஏற்பவே இந்த கிரகங்கள் தங்களோட ஆதிக்கத்தை செலுத்தும் காரணத்தினால் முழுமையாக அந்த ஆதிக்கத்திலிருந்து நம்மால் தப்பவே முடியாது. So actually when these stars and grahas, when they align themselves in auspicious positions, when some great personality is taking birth, they are actually doing it to serve that personality. They are positioning themselves to serve that personality. That by serving them, we will please Lord Krishna by our duty. Like for example, Bhishma Dev, he decided to leave his body during the Uttarayana period. It is not that Bhishma Dev went to Godhead by leaving his body in the Uttarayana period. Uttarayana became glorious because such a great personality left his body during that time. Got it? So that is the power of great personalities and exalted devotees. They are taking birth or when they are disappearing. It is a opportunity for the time, for the grahas and everybody to serve them. That is how they please the Lord, they please their Lord, our Lord I mean. மிக சிறந்த நபர்கள் இந்த உலகத்தில் தோன்றும் போதோ மறையும் பொழுதோ இந்த கிரகங்கள் சிறப்பாக அமைவாறு பார்த்துக் கொள்கிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் அமைத்துக் கொண்டு அந்த நபர் தோன்றுவதையோ மறைவதையோ மங்களகரமான விதமாக மாற்றும் வகையில் இந்த கிரகங்கள் அமைத்துக் கொள்கிறது. இதற்கான ஒரு உதாரணம், பீஷ்மதேவர் உத்தராயணத்தில் தன்னுடைய உடலை விட்டார், அதனால் நல்ல கதி அடைந்தார் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. பீஷ்மதேவர் சிறப்பான ஆத்மா, அவர் செய்த நற்காரியங்கள் மிக மிக அதிகம். அதன் விளைவாக அவர் உடலை விடும் நேரம் இந்த கிரகங்கள் தங்கள் நிலையை மாற்றிக்கொண்டது. மங்களகரமான இடத்தில் இருக்குமாறு தங்கள் நிலைகளை மாற்றிக்கொண்டு பீஷ்மதேவர் மறையும் பொழுது அந்த புகழானது அந்த கிரகங்களுக்கு கிடைத்தது. அந்த சிறப்பான நபர் மறைந்த காரணத்தால் உண்மையில் அந்த கிரகங்களே அந்த புகழை அடைந்தது. So we should not be too much worried about, oh, my chart is not good. Sometimes devotees come and say, one of the devotees came to my Guru Maharaj and said, Maharaj, I am not able to do devotional service. And Maharaj said, why you are not able to do devotional service? Then he said, Maharaj, as per my horoscope, I am not supposed to do devotional service for the next 5 years. If I do, then I will end up in danger. அதிகமாக நாம் ஜாதகத்தை பொருட்படுத்தக்கூடாது. எனக்கு தெரிந்த ஒரு பக்தர் குரு மகாராஜரை அணுகி, குரு மகாராஜர் என்னால் சரியாக பக்தி சேவை செய்ய முடியவில்லை என்று கூறினார். அதற்கு குரு மகாராஜர் ஏன் என்று கேட்டார். அதற்கு அவர், என்னுடைய ஜாதகத்தின்படி அடுத்த 5 ஆண்டுகள் என்னால் சரியாக பக்தி சேவை செய்ய முடியாது என்று பதில் கூறினார். So we get too much attached to these things. Our idea of coming to Krishna is to surpass all these effects of kala, karma, guna, graha, all these things. That is what real bhakti is all about. Because of the time, because of the grahas, if something happens to us also, we don't blame the graha. We just take it as, it's just my karma. It's my own karma. That is the reason there's a beautiful shloka. Sukasya dukkasya nakopi data paro dadati iti kubuddhi resha पुराकृतं कर्म सदैव भुज्यते देहिन क्वचिन् निस्तरयत्वया कृतं सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता. Sukha and dukkha nobody gives. We think that this person gives, that person gives, this place gives, that object gives, like that. Paro dadati iti, others are giving my sukha and dukkha. Whoever thinks like this, paro dadati iti kubuddhi resha. Kubuddhi, subuddhi means good intelligence. Kubuddhi means, bad intelligence. One who is a less intelligent person, he thinks that others are giving me problem, others are giving me trouble. Hey, this person is friend with me, he gives me happiness. That person doesn't talk to me, he is an enemy. Like that we create discriminations. Then what he is telling is purakritam, whatever karma you did in the past, sadaiva bhujyate, that is what you enjoy or suffer. And so what do? Dehin kvachin, as long as you are inside this body, nistara, tolerate. Oh, such a big shloka, and you are only telling tolerate. This I know already. What is the big deal with this tolerate thing? I know already this message. Why do you have to write this? But then he is telling beautifully, tvaya kritam. Tvaya kritam means tolerate your own karma. He is not telling you to tolerate others' karma.
Right? Our own karma only we got this body. Our own karma only we are moving about in this world, whatever, and enjoying or suffering. So you just think, who to blame? Right? Sorry, Prabhu, please go ahead. சுகம் துக்கம் அனைத்துமே நம்முடைய முந்தைய கர்ம வினைக்கேற்ப நமக்கு இந்த பிறவியில் கிடைக்கிறது. கடந்த பிறவிகளில் மற்றும் இந்த பிறவியில் நாம் செய்த நல்ல தீய செயல்களுக்கேற்ப சுகம் துக்கம் நமக்கு கிடைக்கிறது. எனவே அதை நாம் பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்படுகிறது. உண்மையில் இந்த ஸ்லோகத்தில் நாம் நம்முடைய சொந்த கர்ம வினைகளைத்தான் பொறுத்துக் கொள்கிறோம். வேறொரு நபரின் கர்ம வினைகளை பொறுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று இங்கே அறிவுறுத்தப்படவில்லை. நாம் செய்த கர்ம வினைகள், இப்பொழுது செய்து கொண்டிருக்கும் கர்ம வினைகள், முந்தைய கர்ம வினைகள், அதற்கேற்ப பலன்கள் அமைகிறது, அதற்கேற்ப சுகம் துக்கம் கிடைக்கிறது. எனவே அதை பொறுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது. So very reasonable, no? Your own karma only he wants you to tolerate, right? He doesn't want you to tolerate someone else's karma. So for this Bhagavatam, the Avadut Brahmana, who is that? Avanti Brahmana. Avanti Brahmana says a beautiful example. If I bite my tongue with my own teeth, who to blame? Who should get angry with? This is the beautiful example that he gives. I am speaking, many times if we have that experience, no? I eat fast or I speak fast, suddenly my teeth bites my own tongue. Then I feel so much pain, right? Who will you blame? And he, after experiencing so much suffering from others, he was telling this. That's why he is inside Bhagavatam. இது ஒரு நியாயமான கோரிக்கையே ஆகும். நாம் செய்த செயலுக்கு நாம் தான் பொறுப்பு. நம்முடைய நாக்கை நம்முடைய பற்களால் கடித்துக் கொண்டால் நாம் யாரை குறை கூற முடியும்? அவந்தி பிராமணரை பற்றி சரித்திரத்தை விளக்கும் பொழுது பாகவதத்தில் அவர் மூலமாக இதுதான் விளக்கப்படுகிறது. அவர் முதலில் அவர் செய்த பாவம் என்று புரிந்து கொள்ளவில்லை. அந்த துன்பத்திற்கான காரணம் பிறர் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தார். இறுதியில் அந்த துன்பத்திற்கான காரணம் தான் தன்னுடைய சொந்த கர்மவினைதான் என்று புரிந்து கொண்டார். இந்த பாடம் தான் நமக்கும் கற்பிக்கப்படுகிறது. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौरनिताय भगवान की, श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की. So the Avanti Brahmana prays a beautiful prayer in the end, and that is a very important thing to understand the whole thing properly, right? Please repeat this shloka. Very beautiful, powerful shloka. Nayam jano me sukha dukkha hetur न देवतात्मा ग्रह कर्म कालाः मनः परं कारणमामनन्ति संसार चक्रं परिवर्तयेद्यत्. Nayam janome. We are constantly blaming or telling someone else as the cause of our suffering and happiness. He is saying, these people are not the cause of my suffering and happiness. First. Na devata. These devatas like Indra, Chandra, Surya, they are also not the cause of my happiness and suffering. Devata, Atma. This body is also not the cause of my suffering. This body, what will it do? It just works according to our karma and mind. Atma, Graha. Again, Graha is coming. This Graha also, they are not the cause of my happiness and suffering. Karma, no, karma is also not the cause of suffering. At least in the previous verse he told karma. Here he is saying karma is also not the cause of suffering. The next stage of realization. One stage is we understand that my karma is the cause of my suffering. The moment you understand that my karma is the cause of my suffering also, the next stage is to understand na devata, atma, graha, karma, kala. Time also is not the. We tell bad time Prabhu, my bad time Prabhu, my good time. Like that we say, there is no good time, bad time and all. He thinks so. If at all there is good time, now is the good time. There is no bad time at all. Right? Na devata, atma, graha, karma, kalaha. So he is telling all these 6 items are not the cause of my happiness and suffering. Yes, Prabhuji, please translate. அவர் கூறுகிறார், நம்முடைய இன்ப துன்பத்திற்கான காரணம் பிற நபர்களோ தேவர்களோ நம்முடைய சொந்த சரீரமோ கிரகங்களோ கர்மவினையோ காலமோ அல்ல. பொதுவாக நாம் துன்பம் ஏற்படும் பொழுதோ இன்பம் ஏற்படும் பொழுதோ நம்முடைய துன்ப இன்பத்திற்கான காரணம் கர்மவினை, கிரகங்கள், தேவர்கள் என்று நினைத்துக் கொள்வோம். ஆனால் இது
எதுவுமே கிடையாது என்று அவர் இந்த ஸ்லோகத்தில் விளக்குகிறார். So, what is the reason then? Then he tells, Manah param karanam amananti. Mind is the cause. Even if I have bad karma, if my mind is accepting that it's my karma, what will I do? Then there is no karma also. Karma also doesn't have influence. It's a mind finally tells you that, hey, this is bad karma, this is bad, that is good, this is bad, that is good. Graha is the cause, kala is the cause, karma is the cause. All these things are mind. That is why the whole of our scriptures is to subdue the mind. All the shlokas in Bhagavatam and Bhagavad-gītā are meant for subduing our mind. Yes, Prabhu. அவர் கூறுகிறார், இதற்கான காரணம் நம்முடைய மனம்தான் நமக்கு கூறுகிறது நம்ம துன்பத்திற்கான காரணம் பேரானவர்கள், தேவர்கள், காலம் என்று. எனவே பாகவதத்தின் மொத்த படைப்பின் நோக்கம் என்னவென்றால் மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். இந்த நோக்கத்தோடு தான் பாகவதத்தில் பல ஸ்லோகங்கள் நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. So for devotees, all these are actually assisting. Devotees don't see anything as harmful or hindrance or hurdles in their life. பக்தர்களை பொறுத்தவரையில் இந்த விஷயங்கள் அனைத்தும் பக்தர்களுக்கு உதவும் வகையில் தான் அமைகிறது. பொதுவாக பக்தர்கள் இது போன்ற விஷயங்களை வாழ்க்கையில் தடைகளாகவோ அல்லது துன்பகரமான நிகழ்வுகளாகவோ கருதுவதில்லை. For them everything is favorable. அவர்களுக்கு அனைத்துமே சாதகமானதுதான். sa-anukūla-grahodaye. Now the grahas are also anukul for Parikshit Maharaj. But you might be wondering, he died by snake bite, by a curse. How can he take auspicious birth like this, right? Nobody dies by suddenly by curse. If somebody is dying, that we consider as inauspicious normally. Otherwise he would have lived longer. So how can this be the most auspicious thing? We can ask this question. இங்கே நாம் ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். பரிட்சித் மகாராஜர் பாம்பு கடித்து இறந்தார். எனவே அவருடைய பிறப்பை எப்படி மங்களகரமானதாக கருதப்பட முடியும்? பொதுவாக பாம்பு கடித்து இறப்பது என்பது அமங்கலமான ஒரு நிகழ்வாகும். எனவே இவ்வாறு இறந்த பரிட்சித் மகாராஜின் பிறப்பை எப்படி நாம் மங்களகரமானது என்று கூற முடியும் என்று ஒருவர் கேள்வி கேட்கலாம். But then for devotees there is nothing amangal. Everything is auspicious. For us, any way of death, whether it is accident, whether it is something due to disease, whatever it may be, end of the day, because they are always remembering Krishna, it's auspicious. And they are not only that they are remembering Krishna, they make others also remember Krishna by their purity. பக்தர்களை பொறுத்தவரையில் அமங்கலமானது என்று எதுவுமே கிடையாது. அவர்கள் மரணம் விபத்தில் ஏற்பட்டாலோ அல்லது வேறு எப்படி ஏற்பட்டாலும் சரி, அது அமங்கலமானது என்று அவர்கள் கருத மாட்டார்கள். எப்பொழுதும் பகவான் கிருஷ்ணரின் ஸ்மரணத்தில் இருக்கும் காரணத்தினால் எல்லாமே அவர்களுக்கு மங்களகரமானது தான். அவர்களும் மங்களகரமாக இருப்பார்கள். அவர்களின் இருப்பானது அவர்களை சுற்றி இருக்கும் நபர்களுக்கும் மிகுந்த மங்களத்துவத்தை வழங்கும். So here Prabhupada is writing very nicely that the most auspicious constellation of stars take place during the appearance of the Lord in this material world and is specifically called Jayanti. We say Krishna Jayanti, right? So Jayanti means, actually the word Jayanti means somebody has come over to win. Jaya means win, victory. We say Jaya Radha Madhava. So that is to win. They are achieving glory, right? They are victorious basically. That is why we call it as Krishna Jayanti. Then we say Prabhupada Jayanti, right? Prabhupada Vyasa Puja we say, but many times we say Prabhupada Jayanti also. But Jayanti is only applicable for the Lord and his pure devotees. இங்கே பகவான் தோன்றும் பொழுது அனைத்து நட்சத்திரங்களும் கிரகங்களும் மங்களகரமாக அமைகிறது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. இதனால் தான் பகவானின் அவதார தினத்தை ஜெயந்தி என்று நாம் அழைக்கிறோம். பகவான் மற்றும் பகவானின் பக்தர்கள் இந்த உலகத்தில் தோன்றும் பொழுது அந்த தோன்றிய தினத்தை நாம் ஜெயந்தி என்று அழைக்கிறோம். இந்த ஜெயந்தி என்ற சொல் பகவான் மற்றும் அவர்கள் பக்தர்களை குறிப்பதற்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். Because Jayanti is not only means that when they are coming to conquer, they have already conquered all these items, graha, karma, kala, everything. If you see Krishna when he appears also,
Ata sarva-guṇo kala paramashobanaha. That verse is the 10th canto, 3rd chapter, it says so, right? Kala paramashobana. Normally, time is what is eating away everybody. It became very beautiful. And all the graha, tara, everything became so beautifully placed. So, how can they be beautiful and auspicious in their influence? That itself means that the devotee or the Lord or the devotee have already conquered them. Right? They have conquered. That is what Jayanti means. ஜெயந்தி என்ற சொல்லின் பொருள் பகவானின் பக்தர்கள் ஏற்கனவே காலம், கர்மம், கிரகங்கள் அனைத்தையும் வெற்றி கண்டு விட்டார்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் இந்த உலகத்தில் தோன்றும் பொழுது அந்த கிரகங்கள், காலம், நட்சத்திர கூட்டம் அனைத்தும் மங்களகரமான விதத்தில் இருக்குமாறு அமைத்துக் கொள்கிறது. இதன் பொருள் ஏற்கனவே அந்த குறிப்பிட்ட பக்தரானவர் இந்த உலகத்தில் தோன்றும் போது அவர் அனைத்தையும் வெற்றி கண்டு விட்டார் என்பதை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. And they don't take birth, especially pure devotees, Nitya Siddhas, they don't take birth due to their past karmas. They take birth by the sweet will of the Lord. அது போன்ற நித்திய சித்தர்கள் தங்களுடைய சொந்த பூர்வ கர்மவினை காரணமாக இந்த உலகத்தில் தோன்றுவதில்லை. அவர்கள் பகவானின் விருப்பப்படி இந்த உலகத்தில் அவதரிக்கிறார்கள். And you see these beautiful lines. As a proper place and time is selected to receive a respectable personage, so also to receive such a personality as Mahārāja Parīkṣit, who was especially cared for by the Supreme Lord, a suitable moment is chosen when all good stars assemble together to exert their influence upon the king. Now, this is a very nice thing. Receive such a personality as Mahārāja Parīkṣit, who was especially cared for by the Supreme Lord. Prabhupada is so sweet in his words here. We should relish these lines very much. He is saying, receive such a personality. Somebody great personality is coming to our temple or to our home. What will you do? You will arrange everything so nicely. You will put some nice red carpet, or they come and then you offer flowers and then garland, then wash their feet. And especially when they are great personalities, we do all that, isn't it? So, something like that, when we are thinking that he has taken birth. No, he is arriving. We are receiving them. We are receiving them with full happiness and joy. Right? So, while receiving all these stars, they are also, in other words, they are also giving their influence so nicely. So, we have to understand how great Parikshit Maharaj is from this point of view. How he is dying, how he is given shapa, that doesn't matter at all. That is also Krishna's arrangement, not by his karma. Yes, Prabhuji. இங்கே பரிச்சித் மகாராஜரின் தோற்றத்தை எப்படி மக்கள் வரவேற்கிறார்கள் என்பதை நாம் மனதில் கொள்ள வேண்டும். அது மிக மிக முக்கியமானது. நம்முடைய ஆலயத்திற்கு ஒரு மிக சிறந்த நபர் வரும் பொழுது ரத்தின கம்பளம் விரித்து அவரை வரவேற்கும் வண்ணம் நாம் பல சேவைகள் செய்கிறோம். அதே போல்தான் இங்கே பரிச்சித் மகாராஜர் சாபம் அளிக்கப்பட்டார். அதன் பிறகு 7 நாட்கள் பாம்பு கடித்து இறந்தார். அது அத்தனை முக்கியமான நிகழ்வல்ல. அவர் இந்த உலகத்தில் தோன்றும் பொழுது, இந்த உலகத்திற்கு வருகை தந்த பொழுது அவர் எப்படி சிறப்பாக வரவேற்கப்பட்டார், பகவானின் பக்தர்கள் எப்படி சிறப்பாக வரவேற்கப்படுகிறார்கள் என்பதை நாம் முக்கியமாக கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். So devotees are always glorious. To the degree we are pure in our devotional service, to that degree we will be pleasing to all the living entities and to the Supreme Lord. பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே புகழுக்குரியவர்கள். எந்த அளவிற்கு அவர்கள் பக்தியில் தூய்மையாக இருக்கிறார்களோ அந்த அளவிற்கு அவர்கள் பகவானுக்கும் இதர உயிர்வாளிகளுக்கும் திருப்தி மற்றும் மகிழ்ச்சியை அளிப்பார்கள். Purity means simplicity. Simple, completely simple. Okay, I have to die, I will die. To that extent it is simple. If suppose somebody comes and tells us that Prabhu, it's time, maybe you can go, I should be ready to go. We should be ready for that. Anything we should be ready. We should not be a disturbance to anybody in this world. What is that sloka? In Bhagavad-gītā we have that, right? One who is not disturbed by anybody or disturbs anyone else, he is the most dear to me. Yasman no dvijate loko, lokan no dvijate chayaha, harsha marsha bhayodvege, mukto yas sachame priyaha. Right? So that's how we actually do our devotional service. We have to be very calm, peaceful and simple. There is no need for complications.
How much ever we try, we may do whatever we want, by all hook and crook. Krishna knows our what our level is. So there's no need to show off more than what I am. Yes, Prabhu. தூய்மை என்றால் எளிமை. நாம் எந்த அளவிற்கு இதர உயிர்வாழிகளுக்கு தொந்தரவு தராமல் எளிமையாக வாழ்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். நாம் எவ்வளவு முயற்சித்தாலும் சரி, கிருஷ்ணருக்கு நம்முடைய கர்மவினை என்ன, எந்த அளவிற்கு நம்மால் ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கை அடைய முடியும் என்பதை நன்றாக தெரிந்தவர் பகவான் கிருஷ்ணர். எனவே தூய்மை என்றால் மிகவும் எளிமையாக பணிவாக நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும். So Parikshit Maharaj is so simple and he is pure devotee. That is why it's so beautifully Prabhupada is bringing this line. I was just thinking over how much Prabhupada must be enjoying this line while writing. Thus he took birth just to be known as the great hero of Śrīmad-Bhāgavatam. பரிச்சித் மகாராஜர் மிகவும் எளிமையானவர். அதை பற்றி இங்கே விளக்கப்படுகிறது. இந்த பதத்தில் குறிப்பாக குறிப்பிடப்படுகிறது, பரிச்சித் மகாராஜர் பாகவதத்தின் நாயகன் என்பதை வெளிப்படுத்தும் வண்ணம் அவர் இந்த உலகத்தில் தோன்றும் நிகழ்வு இருந்தது. So this is a very beautiful line. Prabhupada is calling Parikshit Maharaj the hero of Śrīmad-Bhāgavatam. Normally when we understand how hero is, in whatever, in a drama, movie or whatever, or in a big group, whatever, right? When you call someone as a hero, what will be your imagination? What will be our understanding of the hero? He will be always victorious in the end. He will finish all people and always be, victory for him, and he should be alive, right? But on the other hand, in our Bhagavatam, the hero dies in the end. And he doesn't counterfact also. Instead of counteracting, he is just sitting and studying Bhagavatam, hearing Bhagavatam. Simply by hearing Bhagavatam, one becomes a hero. He is the hero of Śrīmad-Bhāgavatam. Right? Who is it? He is able to hear? பரிச்சித் மகாராஜர் ஸ்ரீமத்-பாகவதத்தின் நாயகன் ஆவார். பொதுவாக நாயகன் என்றால், திரைப்படத்தில் நாயகன் என்றால் அவர் வெற்றி அடைய வேண்டும், எதிரிகளை தோற்கடிக்க வேண்டும், வெற்றிகரமாக தன்னுடைய செயல்பாடுகளை செய்ய வேண்டும். ஆனால் இங்கே பரிச்சித் மகாராஜர் மரணம் அடைகிறார். ஸ்ரீமத்-பாகவதத்தை கேட்ட காரணத்தினாலேயே அவர் நாயகனாக அறியப்படுகிறார். Very nicely translated this, just because we have to be victorious, we have to be successful. That's when we are called hero. But Parikshit Maharaj did the greatest achievement in his life. What did he do? He controlled his mind and he put it under the lotus feet of Krishna. And for 7 days he simply just left everything, and continuously he was hearing Śrīmad-Bhāgavatam. So simply hearing Śrīmad-Bhāgavatam itself is you become heroes. So whoever we are all sitting here, we are all heroes in our own life, isn't it? How much focus we are hearing Bhagavatam, we are all heroes. The world may not know, but Krishna knows. What is more important? For Krishna to accept us as heroes, or the whole world put some big cutout and do milk abhishek and all that? And is that what you want to consider as a hero? All nonsense will happen, right? Yes, Prabhu. பொதுவாக நாயகன் என்றால் வெற்றிகரமான மனிதராக இருக்க வேண்டும். பரிச்சித் மகாராஜர் வெல்ல முடியாத மனதை கட்டுப்படுத்தி 7 நாட்கள் தொடர்ந்து பாகவதத்தை கேட்டார். இதன் காரணமாகவே அவர் நாயகனாக அறியப்படுகிறார். கிட்டத்தட்ட நாம் அனைவரும் இங்கே பாகவதத்தை கவனமாக கேட்கும் காரணத்தினால் நாமும் பகவான் கிருஷ்ணரின் கண்களில் நாயகன்களாகத்தான் தெரியப்படுவோம். நாம் பொதுவாக இந்த பௌதிக உலகத்தில் ஒரு திரைப்பட நாயகத்திற்கு பாலாபிஷேகம் செய்வது போன்ற செயல்பாடுகளில் பல மக்கள் ஈடுபடுகிறார்கள். ஆனால் பகவானின் கண்ணோட்டத்தில் யார் பக்தியில் ஸ்திரமாக ஈடுபடுகிறாரோ, யார் பாகவதத்தை முழு கவனத்தோடு கேட்கிறாரோ அவரை தான் பகவான் நாயகனாக கருதுவார். Because he did so many things which are so extraordinary. First of all, we understand one thing, that Parikshit Maharaj just decided to fast until death. He said, I am not going to counteract this Brahmana's curse. Right? I am not going to counteract this. Those stories will come a little later, but we know the story. He said, this Brahmana boy has cursed me, but there is a mistake in me. I genuinely accept the mistake. We become heroes
the moment we accept our mistakes. That is what Parikshit Maharaj teaches us. We can we can be qualified recipients of Śrīmad-Bhāgavatam the moment we accept our mistake. It starts already, the Bhagavatam journey starts. It starts coming from there. From Krishna's lotus feet, it has started coming. Right? It's only when we start accepting our mistakes. Then, after accepting, we have to repent for it. Genuinely repent for it. Right? Then the third step will tell after the translation. Yes, Prabhu. பரிச்சித் மகாராஜர் தன்னுடைய தவறை ஒத்துக்கொண்டார். அந்த பிராமண சிறுவன் சாபம் அளித்ததுக்கு எதிராக அவர் எந்த விதமான சாபமும் அளிக்கவில்லை. அந்த சாபத்தை முழு மனதோடு ஏற்றுக்கொண்டார். தன்னுடைய தவறுக்காக வருந்தினார். எனவே இதனால் தான் அவர் நாயகனாக கருதப்படுகிறார். நாம் நாயகனாக வேண்டும் என்றால் இரண்டு விஷயங்கள், நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது. அதில் முதல் இரண்டு விஷயங்கள் என்னவென்றால், முதலில் நம்முடைய தவறை ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதற்கான தண்டனை நமக்கு கிடைக்கும் பொழுது அதை மனமாற ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதை எதிர்த்து செயல்பட முயற்சிக்க கூடாது. இனி வரும் பகுதிகளில் நான் மூன்றாவது விஷயத்தை விளக்குகிறேன். So the second thing that we said was repentance. We should feel for it, that I should not have done it. Simply accepting is, yes Prabhu, I have accepted, come on, that's it, I am going. That is not enough. Krishna will not accept, right? Krishna will not accept that. After you accept your mistake, we have to repent. And after repenting, feeling guilty for what we did, we should atone for it. That is the third part. Simply repenting will not help. Yes, Prabhu, I am repenting, Prabhu, I am such a bad person, I did so much thing to... Correct yourself. Why do you keep repeating the same mistake? Right? If you don't atone for it, you will keep repeating again and again. So we will become a habitual offender. We call it habitual offender. Yes, Prabhu. எனவே முதல் விஷயம் நம்முடைய தவறை ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும். இரண்டாவது விஷயம் அந்த தவறை மனமாற ஏற்று அதற்காக வருந்த வேண்டும். அதன் பிறகு மூன்றாவது விஷயம் பரிகாரம் பிராயச்சித்தம் செய்ய முயற்சிக்க வேண்டும். மீண்டும் மீண்டும் அந்த தவறை செய்யக்கூடாது என்பதில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். நாம் ஒரே தவறை மீண்டும் மீண்டும் செய்தால் நாம் அபராதியாக கருதப்படுவோம். எனவே நாம் அபராதியாக கூடாது. நாம் செய்த தவறை புரிந்து கொண்டு அதை மனமாற மன்னிப்பு கேட்டு அதற்காக வருந்த வேண்டும். அதன் பிறகு அந்த தவறை மீண்டும் செய்யக்கூடாது என்று அந்த மனப்பான்மையில் திருந்த வேண்டும். மிகவும் கவனமாக இனிவரும் காலங்களில் செயல்பட வேண்டும். And the greatest atonement is Krishnangri Sevam Adimanya Manaha, Parikshit Maharaj says. There is no greater atonement than serving by hearing Krishna Katha. Krishnangri Sevam Adimanya Manaha. Somehow or other we should keep serving Krishna. That is the greatest form of atonement. Okay? பரிகாரத்தின் மிக உயர்ந்த வடிவம் என்னவென்றால், ஏதோ ஒரு வகையில் நாம் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். கிருஷ்ண கதை கேட்பதே மிக மிக உயர்ந்த பரிகாரம் என்று பரிச்சித் மகாராஜர் குறிப்பிடுகிறார். இது போல பகவான் கிருஷ்ணருக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் நாம் சேவை செய்ய முயற்சிக்க வேண்டும். அதுவே நாம் செய்யக்கூடிய பரிகாரங்களில் மிக மிக உயர்ந்ததும் மகத்தானதும் ஆகும் என்று பரிச்சித் மகாராஜர் குறிப்பிடுகிறார். हरे कृष्ण, थोड़ा साइलेंट रखिए माँ, बात मत कीजिए, क्लास चल रहा है. हरे कृष्णा, बात मत कीजिए, ठीक है. So Parikshit Maharaj accepted, repented and atoned by serving Krishna. And this, by this process, he at that time when he was asking his ministers and the brahmanas in his kingdom, he didn't invite Sukadeva Goswami. So his first instant of becoming a hero is this, right? These three steps he did. The second thing that happened was, because of this step that he had taken, this decision that he had taken, Sukadeva Goswami doesn't stop in anybody's home for more than 2 minutes. Go dohana matram hi. Or maximum few minutes only he will stay with somebody at somebody's home. That too only to give them some merciful association. And he just moves about avadhuta thing. And Parikshit Maharaj did not even invite Sukadeva Goswami. You please understand this thing very clearly. This is a very powerful thing. Why Parikshit Maharaj is called a hero, right? He didn't invite Sukadeva Goswami. We all invite each other, then also people don't come.
Parikshit Maharaj does not even invite Shukadeva Goswami. And not only that, when Shukadeva Goswami, by Krishna's arrangement, he comes on his own. Imagine someone is loitering in the forest and he is sitting in your Hastinapur and he takes a decision that I will sit in the bank of Ganga and do my fasting till death. And suddenly Shukadeva Goswami is coming all the way to come and meet Parikshit Maharaj. Right? This is hero only, no? When such a great personality, Shukadeva Goswami himself, one of the Mahajanas, on his own he is coming to your home, then you must be a great personality, no? Otherwise, suddenly the CM or the PM or somebody comes to your home without any advertisement or anything. You will say, hey, he must be a great personality, right? Yes, Prabhu. பொதுவாக ஒரு சிறப்பான நபர் நம்முடைய இல்லத்திற்கு வருகை தருகிறார். அதோடு நாம் அழைக்கவே இல்லாமல் எந்த விதமான அழைப்பிதழும் எந்த விதமான வரவேற்பும் செய்யாமல் தானாக வருகிறார் என்றால் நாம் அந்த வீட்டில் இருக்கும் நபர் எத்தனை பாக்கியவான், எத்தனை பெரிய நாயகனாக இருக்க வேண்டும். இங்கே பரிச்சித் மகாராஜர் சுகதேவ கோஸ்வாமி தன்னுடைய வீட்டிற்கு வர வேண்டும், தனக்கு பாகவதம் சொல்ல வேண்டும் என்று அழைக்கவே இல்லை. அவர் தன்னுடைய தவறை ஏற்றுக்கொண்டார், அதற்காக மிகவும் வருந்தினார், அதற்காக பரிகாரம் பிராயச்சித்தம் செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். இந்த மூன்றும் மிக மிக சக்தி வாய்ந்தது. இதில் அவர் ஈடுபட்ட காரணத்தினால், அவர் மிக சிறந்த பக்தராக இருந்த காரணத்தினால் சுகதேவ கோஸ்வாமி பரிச்சித் மகாராஜர் அழைக்காமலேயே அவருடைய வீட்டிற்கு வந்து அவருக்கு பாகவத்தை விளக்கினார். சுகதேவ கோஸ்வாமி பொதுவாக காட்டில் சென்று அலைந்தெறியும் துறவி ஆவார். அவர் யார் வீட்டிலும் பசு பால் கறக்கும் நேரத்தை விட அதாவது 2 நிமிடத்திற்கு மேல் அதிகமாக தங்க மாட்டார். ஆனால் இங்கே பரிச்சித் மகாராஜர் எத்தனை சிறப்பாக நபராக இருந்தால், சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்டத்தட்ட 7 நாட்கள் அவருக்கு தன்னுடைய சங்கத்தை வழங்கி பகவானை பற்றிய பாகவத்தை விளக்கி இருக்க வேண்டும். இதிலிருந்து பரிச்சித் மகாராஜரின் மகத்துவம் நமக்கு தெளிவாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. And not only that, he made Shukadeva Goswami sit with him for 7 days and nights. For 7 days and nights, he made Shukadeva Goswami also did not eat and sleep. Parikshit Maharaj only took the vow of fasting, but he made Shukadeva Goswami also fast. Not only that, so many other, once Shukadeva Goswami came, everybody else also came. Vyasadeva, Narad Muni, all others also, Suta Goswami, everybody is there in that assembly. Nobody was invited. Nobody was sent a WhatsApp message or Facebook, whatever, nothing. Nobody was sent email or anything, phone call, nothing. On their own, they all came. Right? This is the beauty. This is what is called a hero. இங்கே பரிச்சித் மகாராஜரை நாயகனாக அழைப்பதற்கான இன்னொரு காரணம், அவர் 7 நாட்கள் அன்ன ஆகாரம் இல்லாமல் பாகவதத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். அவரோடு சேர்ந்து சுகதேவ கோஸ்வாமியும் அன்ன ஆகாரம் இல்லாமல் பாகவத சரித்திரத்தை விளக்கி கொண்டிருந்தார். அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த விதமான அழைப்புதலும் இல்லாமல் பல சிறந்த நபர்கள், நாரத முனிவர் போன்ற பல சிறந்த நபர்கள் அந்த சபையில் இருந்தார்கள். அவர்களும் அன்ன ஆகாரம் இல்லாமல் 7 நாட்கள் தொடர்ச்சியாக பாகவத சரித்திரத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள். இதுதான் ஒரு மிக சிறந்த பக்தர் செய்யும் செயல்பாட்டின் அழகான வெளிப்பாடாகும். Not only that they did not eat anything or drink anything, they were also not sleeping for 7 days. See, just imagine, if you don't sleep, if you don't sleep, then we don't need accommodation, correct? If you don't eat or if you don't sleep, you don't need accommodation. Suppose somebody is coming to the temple, they are saying, Prabhu, I am coming from all the way from there, will there be accommodation? This is what we always ask, no? But if they are, why we need accommodation? Because you have to sleep. You have to get ready and you have to, take prasadam and all that. If you don't take prasadam, you will not need to use the bathroom. If you don't sleep, you don't need the bed or any place to stay. We will all be sitting here only. This one hall is enough. Always we do Bhagavatam. So he didn't have to worry. All of them who came, they didn't ask for anything. They came and sat down and they were all hearing Bhagavatam. This is the beauty of the sincere hearing. பொதுவாக உண்ணவில்லை உறங்கவில்லை என்றால் நமக்கு தங்கும் வசதி போன்றவை தேவையில்லை. உண்பதற்கும் உறங்குவதற்கும் தான் நாம் ஒரு இடத்துக்கு சென்றால் தங்கும் வசதி தேவை. இங்கே அனைவரும் எந்த ஒரு உணவையும் உட்கொள்ளவில்லை,
தனியாக ஒரு அறை வேண்டும் என்றெல்லாம் எதிர்பார்க்கவில்லை. அவர்கள் வந்தார்கள், சபையில் கூடினார்கள், தொடர்ச்சியாக பாகவதத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள், அதில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தினார்கள். எனவே அவர்களுக்கு தங்கும் வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு நிர்பந்தமானது பரீட்சித் மகாராஜருக்கு ஏற்படவில்லை. But the most beautiful thing beyond this is that if he wanted, he could have punished that Rishi and his son. But he didn't do. Right? Why? He wanted to teach the world that when you genuinely commit something, you accept it, and then you serve Krishna. You serve Krishna by somehow or other, by through hearing, speaking, serving, anything for that matter, right? So, what he did is that he then showed to the world how to behave, how to receive Śrīmad-Bhāgavatam. And through that, he ensured that he set a standard for generations to come. Because he accepted the situation as it is and received Bhagavatam then and there, we are all sitting here and meditating on Bhagavatam and hearing Krishna Katha. If he had counteracted, said that, oh no, all these people are dependent on me, I am a devotee, why is this happening, and all those things, so many counteractive things he could have done. We could have also, he's a Rajarshi, he could have done. If he had done that, then everybody in this world now would be counteracting. They will be fighting. There won't be any Bhagavatam. Because there is some little sense of Bhagavatam there still in this world. It's a little bit of patience is there. I mean to say some peace and patience is there. இங்கே நாம் கவனிக்க வேண்டிய இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், பரீட்சித் மகாராஜர் அந்த சமிக்க ரிஷியோ அல்லது அவருடைய மகன் சிங்கியை எதிர்த்து அவர் எந்த விதமான செயலும் செய்யவில்லை. நான் ஒரு பக்தர், நீங்கள் விதமாக சபிக்க முடியாது, என்னை நம்பி பல மக்கள் இருக்கிறார்கள் என்றெல்லாம் அவர் பேசவே இல்லை. அந்த சாபத்தை உள்ளது உள்ளவாறு ஏற்றுக்கொண்டார். பொதுவாக நமக்கு ஏதேனும் தீங்கு நடந்தால் அதை எதிர்த்து நாம் செயல்பட முயற்சிப்போம். இங்கே பரீட்சித் மகாராஜர் நாம் இந்த உலகத்தில் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக வாழ்ந்து காட்டியிருக்கிறார். அந்த சாபம் ஏற்பட்டால் அதுவும் பகவானின் ஏற்பாடு என்று முழு மனதோடு ஏற்றுக்கொண்டார். அதை எதிர்த்து செயல்பட அவர் முயற்சிக்கவே இல்லை. இது பரீட்சித் மகாராஜர் நமக்கு கற்பிக்கும் இன்னொரு முக்கியமான பாடமாகும். So now in the Sanskrit there is a very beautiful word that also is an indication of how Parikshit Maharaj is a great hero. Jajñe vaṁśa-dharaḥ pāṇḍor. Vaṁśa-dharaḥ is very nice. Gadadhara, we say Gadadhar. Gada, one who is holding, right, who is carrying. So vaṁśa-dharaḥ, dharti we say, right? Dharti means that which sustains or holds everything intact. Same way vaṁśa-dharaḥ means his whole vaṁśa, starting from Pāṇḍu or even above. That whole their what do you call that as? Their name, fame, their dignity in devotional service, everything he is carrying. So anybody we all have to understand, we are all in Prabhupada's family. Just like Parikshit Maharaj is carrying the name and dignity of his ancestors, we are also carrying the dignity and name and fame and purity of our Prabhupada and all our acharyas. So when we are going and exhibiting our acts as devotees, whatever we are outside, we are just showing ourselves as devotees with tilak and all that, we should always remember that we are representatives of our acharya, our parampara. Especially, we are all being known as in the family of Srila Prabhupada. Anybody who sees us with tilak, nobody asks you, are you a Krishna devotee? They ask you, are you ISKCON devotee? Right? Prabhupada has made the name so famous all over the world, this world ISKCON, that even Prabhupada also not many people will be able to recognize, but ISKCON everybody recognizes. Isn't it, Prabhu? Everybody of us have that experience. So we should be very, very grateful and kind to Srila Prabhupada and the movement which he has created. Which means everything associated with the movement, everything we have to be very mindful about and very, very grateful for. Yes, Prabhu. இங்கே பரீட்சித் மகாராஜர் சிறப்பான வம்சத்தில் வந்திருக்கிறார். பாண்டு ஆகியவர்கள் தோன்றிய சிறப்பான வம்சத்தில் வந்திருக்கிறார். எனவே அந்த வம்சத்திற்கு புகழ் சேர்க்கும் முக்கியமான பொறுப்பில் இருக்கிறார். எந்த வகையிலும் அவப்பெயர் ஏற்படக்கூடாது, இன்னும் அதிகமான புகழை சேர்க்க வேண்டும் என்ற பொறுப்பானது பரீட்சித் மகாராஜர் அந்த குறிப்பிட்ட வம்சத்தில் தோன்றியதால் அவருக்கு இருக்கிறது. அதே போலத்தான் நாம் அனைவரும் பிரபுபாதரின் குடும்பத்தில் ஒரு உறுப்பினராக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். பிரபுபாதர் மற்றும் அவருடைய முந்தைய ஆச்சாரியர்கள்
சிறப்பாக செயல்பட்டு பல புகழை இந்த இயக்கத்திற்கு ஏற்படுத்துகிறார்கள். எனவே நாம் அந்த வம்சத்தில் உறுப்பினர்களாக இருக்கும் பொழுது மேலும் அதிகமாக புகழ் சேர்க்க வேண்டும். நம்முடைய செயல்பாடு எந்த வகையிலும் இந்த இயக்கத்திற்கு எந்த விதமான அவப்பெயரையும் ஏற்படுத்திவிடக்கூடாது. இந்த அளவிற்கு அதற்கு புகழ் தான் நாம் சேர்க்க வேண்டும், அவ்விதமாக நாம் செயல்பட வேண்டும் என்ற பொறுப்பானது இந்த குடும்பத்தில் உறுப்பினராக இருக்கும் நாம் அனைவருக்கும் இருக்கிறது. So, Parikshit Maharaj, vaṁśa-dharaḥ means he's carrying the whole thing. There is great responsibility. Bali Maharaj was carrying the responsibility of being the grandson of Prahlad Maharaj and son of Virochana. Right? Same way, everybody, Arjuna was carrying being the son of Pāṇḍu. Like that, every one of us have the great responsibility to carry the greatness, the purity that Prabhupada has established. The moment we slack, then we are finished. The moment we slack, then we are into the Maya. That is a stark reality. Yes, Prabhu. அந்த வம்சத்தின் புகழை பாதுகாக்கும் பொறுப்பு ஒவ்வொரு நபருக்கும் இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு பாண்டு வம்சத்தின் புகழை பாதுகாக்கும் பொறுப்பில் அர்ஜுனர் இருந்தார். பலி மகாராஜர் விரோச்சனரின் மகனாக தோன்றினார். விரோச்சனர் பிரகலாதனின் மகனாவார். எனவே பிரகலாத மகாராஜரின் புகழை பாதுகாக்கும் பொறுப்பு பலி மகாராஜருக்கு இருந்தது. அதே போலத்தான் நம் அனைவருக்கும் இஸ்கானின் உறுப்பினராக நாம் இருக்கும் பொழுது இஸ்கானின் புகழ் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். அந்த பொறுப்பு நம் அனைவரையும் சார்ந்தது. நம்முடைய எந்த செயலும் இஸ்கானுக்கு எந்த விதமான அவப்பெயரையும் ஏற்படுத்திவிடக்கூடாது. முடிந்தால் அதற்கு புகழ் சேர்க்க வேண்டும், அந்த புகழை பாதுகாக்க வேண்டும். அந்த வகையில் நம்முடைய செயல்பாடுகள் இருக்க வேண்டும். அது நம் அனைவரின் பொறுப்பாகும். Once one of the devotees asked my Guru Maharaj, so many things, what will happen to ISKCON? Then Maharaj immediately responded, whatever will happen to you will happen to ISKCON. If you become a good devotee, ISKCON will be glorified. So don't worry about what will happen to ISKCON. Prabhupada will take care of that. Even after you and I go away also it will be there. But you better take advantage of the nice facility that Prabhupada has given all the devotee association, nice prasadam and everything. So you take advantage of that. Yes, Prabhu. ஒரு முறை ஒரு பக்தர் குரு மகாராஜரிடம் கேட்டார், சிறிது காலத்திற்கு பிறகு நீங்கள் மறைந்த பிறகு அல்லது நான் மறைந்த பிறகு இஸ்கானுக்கு என்ன நடக்கும் என்று. அதற்கு குரு மகாராஜர் கூறினார், அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை. இஸ்கான் எவ்வளவு சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும், எப்படி இயங்க வேண்டும், எப்படி புகழைய வேண்டும் என்பதை பிரபுபாதர் மற்றும் முந்தைய ஆச்சாரியர்கள் பார்த்துக் கொள்வார்கள். நீங்கள் செய்ய வேண்டியதென்றால் என்னவென்றால் நீங்கள் சரியாக பக்தராக நடந்து கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் வாழும் பொழுது அதை சிறப்பாக கிருஷ்ண பக்தியில் ஈடுபட்டு அதில் முழு மனதோடு செயல்பட வேண்டும். அதை பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். Anyway, so we will close this with 3 beautiful verses that Parikshit Maharaj speaks. Why we should understand why he is became a hero simply by hearing Śrīmad-Bhāgavatam. Because he did not, it is not that he didn't know Bhagavatam. He already knew Bhagavatam. He was already a great devotee. But in the second canto, 8th chapter, verse number, I think 3, 4, 5 or 4, 5, 6. Very beautiful 3 verses. Please repeat these slokas and we will understand why Parikshit Maharaj is a hero from this. Prabhu, are you tall? 9:05, Prabhu. 9 till 9 o'clock classes. Already 9:05. Okay, Prabhu, we'll stop here. We'll discuss this. We'll stop here. Granthra Śrīmad-Bhāgavatam ki jai. Just I want to add Jai. few lines because you have talked about Srila Prabhupada's this. See, 8th canto, 5th chapter, 47th verse, Prabhupada in his purport has mentioned the Krishna consciousness movement is not very popular with the karmis because this movement recommends that one refrain from illicit sex, meat eating, gambling and intoxication. These are restrictions that karmis very much dislike. Nonetheless, in the presence of so many enemies, this movement is progressing, going forward without impediments. If the devotees continues to spread this movement, dedicating life and soul to the lotus feet of Krishna, no one will be able to check it. The movement will go forward without limits. Beautiful, Prabhu. Thank you so much. It also means that, we don't become too much upset if we are delayed by a minute or two. And it also means that, Bhagavatam, we have to be little respectful also. Thank you. Hare Krishna. You can have separate session for this, Prabhu. Granthra Śrīmad-Bhāgavatam, no question, please. We have to go for prasadam. Krishna.